Good morning, students. Today we will start determinant of a square matrix. Determinant is a part of matrix. So determinant पढ़ार आगत आमी सब first जानिबो लगियो square matrix काक को. What is a square matrix? Square matrix जो तुम्हार equal number of rows and columns থাকে. माने दुटा जदि row আছে দুটা কলম থাকিব তিনটা रो থাকিলে তিনটা কলম হেতুকে কি কয় স্কয়ার ইট লুকস লাইক আ স্কয়ার suppose this is a matrix yet how many column 1 2 and how many rows 1 2 so it is 2 by 2 matrix similarly this is 1 2 3 row aru तीनटा कॉलम माने 3 by 3 so these all are the square matrix आरो determinant हदाय आमी square matrix और हे उलाबो परिम square matrix নহले तुमी determinant find out करिबो नहरा so हेतु एटा main thing okay so determinant आमी लिखु हेतु आमी matrix denote करू एनेके and determinant of A is written as like this modulus आमी पढिसिलो modulus er sign to एनुका थाके but यात एतु की হয় determinant হয় আৰু एतुक आमी लिखु एनेके either mod A लिखु बा determinant of A लिखु these are the representation symbolic representation of determinant এতিয়া যদি তোমাৰ এটা ম্যাট্ৰিক্সত অকল এটাহে এলিমেন্ট আছে এন্ট্ৰি তোমাৰ অকল এটা আছে suppose A is a matrix ইয়াত তুমি অকল এটা এলিমেন্ট আছে এটা এলিমেন্ট থাকাটো তোমাৰ স্কয়াৰ ম্যাট্ৰিক্স হয় এটো ডিটারমিনেন্ট কি হ'ব A itself কাৰণ ইয়াত একো ফাইন্ড আউট কৰিব লগা নাথাকে নেক্সট ডিটারমিনেন্ট of matrix of order 2 order 2 माने 2 by 2 matrix suppose matrix A element আছে কি তোমাৰ A11 A12 A21 A22 এটোৰ মেইনটো কি হয় A11 আমি কি ডিনোট কৰিছো first row first column first element of the first row first column next 1 2 माने first row second column second দুটা definition আমি জানিব লাগিব first হল minor of element aij in matrix A and determinant A because we are doing determinant और एता আছে তোমার cofactor तो minor কি হবো value obtained by deleting the ith row and jth column of determinant A and it is denoted by capital Mij. Aij means ki element to ith row ase aru jth column ase column number hol j aru row number hol I to minor to ami keneke paum corresponding to that element he element to jot ase hitur corresponding column aru row to ami delete koribo lagibo mane kenokwa suppose this is matrix तो यार जदि आमी determinant तो लिखो लिखिम तो एनेके suppose A11 element तो की হয় यात 1 तो यारे minor उलाबो লাগিলে माने M11 की होबो तुमार corresponding column आरो एतु तुमी एनेके लबा एतु हल
रो डिलीट करिला कलम तो থাকিল কিমান তোমাৰ 4 9 মানে 5 1 ডিটারমিনেন্ট থাকিল but 2/2 এটো আমি সলভ কৰিব জানো 4 minus 45 it is minus 41 this is the value of minor of aij means a11 or minor 2 whole minus 41 similarly jodi a12 ওলাব লাগে 12 whole 2 তো আমি corresponding row to এইটোই হ'ব column to কিন্তু হ'ব মাজৰ to তো ultimately কি থাকিল আমাৰ 6751 এটোৰ আমি determinant find out কৰিব লাগিব that is your minor ito hol corresponding to each element we get the minor like this next ase cofactor ei duta definition ami ekane korisu ei duta definition determinant solve korute ei duta tomar use hobo cofactor of aij the cofactor to ami keneke ulam cofactor to ami denote koru cij and it is written -1 to the power I plus j and mij mij to ki asil amar minor aru cofactor ulaunte amar ki use hobo minor or minor value to lagibo cij means ith row jth column jitu element ase tar cofactor aru sob cofactor ami ki koru -1 power ki diu I plus j mane jiman value thake eta suppose tomar jodi a11 ase to cofactor hobo -1 I plus j mane 1 plus 1 aru mij ji tumi value poa 1 plus 1 hole kiman hobo 2 minus I whole square is 1 negative nohoy positive value ahibo hetu hol cofactor eta jodi tomar a12 lua tita ki hobo -1 to the power 1 plus 2 mi12 yat hobo m11 m12 but -1 to the power 3 mane -1 e thakibo etu ठीक है so these are the definition used to solve determinant this is minor and cofactor so now we will see how we solve a determinant of 3/3 in general element loisu particular ekul one hai so yat tomar tinta row aru tinita column ase ti ami expand yat aru eta kotha ase the determinants tumi 6 ways of solve koribo para keneke 6 ways tumi along row koribo para along column along the 3 rows or along the 3 columns you can solve the determinant মই কৰিম along the first row expand কৰি তো এটা মই ললো along first row কৰিলে এই তিনটা এলিমেন্ট আহিব a11 ইটো a11 আহিলে তোমাৰ লগত আহিব এইটো মাইনৰ যেনেকৈ ওলাও আমি a22 a23 a32 a33 plus ইয়াত তোমার কোফ্যাক্টৰৰ সাইন যেটো থাকে কোফ্যাক্টৰ হলে তোমাৰ কি হলে -1 to the power 1 plus 1 এটো তো হৈ গল mij আৰু কোফ্যাক্টৰ হলে তোমাৰ -1 to the power 1 plus 1 similarly next tomar ki hobo a12 yat hobo -1 to the power 1 plus 2 a12 a21 a23 a31 a33 okay. then plus minus of 1 along the first row korisu he karone ami ei tinta element etu loisu cofactor or minor ekita loisu a1 plus 3 a13 a21 a22 a31 a32 next tomar ki hobo next step jodi tumi simply swa -1 square 1 positive hobo -1 cube negative to yat plus minus minus ho jabo next 3 plus 1 4 तो 1 positive so it is plus
So ultimately ये तो की होगा तुम्हार A11 A22 A33 A32 A33 plus sorry it will be minus A12 A21 A23 31 A33 plus A13 21 A22 A31 32 okay so etuk jete ami solve karam ei value to pale that is the value of the determinant is 3 by 3 determinant. So this is how we solve the determinant of order 3 by 3. Etu 2 by 2 ke alop confusing kyo confusing hol yat tomar baki khini thik hai yat tomar cofactor aru minor or kotha tu ahi gol cofactor और minor तो যদি easily practice करिले हेतु तुम्हार habit हो जाबो तुमी इमान लिखिबो लगा নহয় -1 to 1 plus 1 तुमी just देखिले गम पाबे एतो पॉजिटिव एतो नेगेटिव तेते आरो इमान लिखिबो ना लागे you just simply skip one step okay so মই ইয়াৰে determinantor এটা দুটা সাম তোমালকক pdf বনাই কিনে সেন্ড কৰি দিম okay so next we will do the next topic we have to do is the inverse of a matrix. Hetu ami next class में पढ़ें. Thank you.